is my performance in the Math Olympiad. The first time our school participated in the Olympiad, I, along with my friend Onindo and many others, got awards as winners. I still remember that newspaper Prothom Alo mentioning that Paramount School was the surprise of the year with 11 prizes in its debut, and I feel very proud. Another unique occasion is my participation in the World Cyber Games competition in Dhaka last year. The top 8 that included me were all asked to tell something about their institutions. Amazingly, I discovered each of them was from Dhaka's famous English medium schools, Dhaka University and BUE. Everyone was surprised and applauded when they learned that Mr. Nabil had come to participate from Rajshahi. At that time, I felt really proud when informing them that I was from Paramount School. Throughout my life, I have always tried to tell people how good our school was. I will always remember the debate classes because they were so extraordinary. I was made the president of the debate council when studying in class 10, and you never know how hard the job is. I can assure you that persuading students into participating debates is the hardest thing you will ever encounter in the school. But despite my hard work, unfortunately, I was not paid any wages. This is unfair. Anyway, to those students sitting here, I wish a very good career because they are studying in a very, very good school. To the teachers, thank you very much for your hard work in teaching us, and I will try my best not to let you down in my O-level exams. Now, one thing I will always remember in my life is that I always like to argue with math sir because he said, no, this math is like this. I said, no sir, this math is like this. We always had argument, and I will always remember that. I like to argue with him. He always tried to say, no, I'm right. No, I said, I was right. And I think there was a rivalry between sir and Ken, so sir, I'm very sorry. And to all the sirs and teachers, I say that I'm very sorry because I have caused you a lot of trouble. I've disturbed you inside the class and outside the class. I came to you to ask, why is this like that? Why is this like this? I think you are wrong and I have troubled you all. So I'm sorry to you all. Now, another important thing which I must mention is that it is the school that made me a good student, not some kind of coaching centers. Coming to the end of my speech, I would like to tell all my classmates, especially Mohit, Orin, Arif, Onindo, that throughout my life, they have all been very important people to me. No matter wherever I go or whatever I do, deep inside, I would always remember you guys. Before I finish, I would like to ask everyone here to pray to Allah that we all come out with good results. Because good results will tell how good you are. Thank you. Thank you very much. Thank you. Firstly, I must thank our dedicated for arranging this kind of wonderful program. This occasion is equally important and emotional, especially because I have been reading in this school since birth. Yes, I have passed 10 years of school life, which seem 10 days to me, but there are many happenings, incidents in the school that I still remember. Both of us was not harmed. After this event, we laughed. This is good. Well, Shadow teacher, I want to tell you sorry. I'm extremely sorry I couldn't give you birthday cards since class 9. But I have still remember your birthday. It was for us.
for a long time, and now it is very much painful for me and us to accept that right now we are leaving the school. The period that had passed in this paramount compound was simply excellent as well as memorable. Especially I would like to thank our honorable director teacher for her initiatives, and I would like to the method of teaching in this school and the teacher's attitude towards the students was simply. Thank all my teachers. The memories I have from my teacher, they start from the strict classes of our biology sir and the very comforting ones too. And I also want to thank Goni sir for making us understand physics much better, and also Hamidul sir. I also want to thank our math sir who inserted math in our minds in such a way that we don't have to They started laughing sitting inside the class, and they didn't came to help. So He was very anxious and he made his face so horrible that who was there? Who needs rescue? I need to save him or her. And said that Orin bhai, ke ache bhitore? Ke kanche? Kanche ke? Then Orin said that I jani na, and then he went off. And then we just tried to hide our faces that we were not there. And I know that still Zaki don't know that we were there in the corridor. And As a student, of course, I learned many things from my teachers and elders. When I arrived in the school, it seemed to me that I came to a different planet. People all around me Join the school later. You still have some more memories to share with you. I remember the distribution of clothes among the poor in the rural area. I also enjoyed the wonderful picnic with my friends in Rabindranath Puriwari. My O-level exam is very near, so I would like to request you people to prepare for a good exam. I would like to thank all our teachers for preparing us for the O-level exam. Thank you. But today is the most memorable day in the life of every student since we are stepping into a new life. In this regard, I like to mention here the contribution of our beloved teachers, staff, IELTS, especially the teachers who relentlessly worked hard to prepare us for our ensuing examination. Without their help and cooperation, we could not move an inch. Senior students also helped us a lot, not to mention of my class friends who are really good in all respects. Under the auspicious guidance of our principal, all the members of the paramount family worked as a unit. And it seems possible that years have passed since we embarked upon the journey which will end here in a few days. I'd like to thank my parents, teachers for putting up with me these past years and supporting me and guiding me. With the love and support of all of you, none of us could be here today to receive this great honor. I'd also like to thank the Paramount faculty and staff for imparting us with the knowledge with which we equipped to face life.
Come up with another speech centered around a couple of quotes, like reach for the moon, even if you don't succeed, you will land among the stars. That's when I realized In the south of France, I'll reminisce about the good old days. I'll remember the countless fond memories and all the wonderful moments spent together as the O-level batch of 2007. I'll remember all the picnics and the sports events and the outings and study tours and charity trips to Paraguay. What I really liked about this school is how we are also close-knit, like a family, like we are all brothers and sisters, and really, our teachers care so much for us that it is almost like they are guardians. They educate us not only about physics and chemistry, but also about the way of life. Solving maths with you. We have assembled here at a valedictory function to bid farewell to students of 2006 and 2007. These students once entered into this paramount school to learn. যারা চলে যাচ্ছে স্কুল থেকে বিদায়ী ছাত্রদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলছি যে তোমরা যখন পরীক্ষার খাতাতে যখন প্রশ্নের উত্তর দাও তখন দেখা যায় যে তোমাদের জানা জিনিসই তোমরা ভুল করছো, ভুল উত্তর পাচ্ছি। এর প্রধান কারণ হলো তোমরা প্রশ্নগুলো ভালো করে পড়ো না। তোমাদেরকে আমি বলতে চাচ্ছি তোমরা যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে প্রশ্নগুলো বারে বারে পড়বে এবং প্রশ্নে কি চাচ্ছে সেটা আগে বুঝবে, তারপরে উত্তরগুলো লিখবে। সবশেষে আমি পরীক্ষার্থী যারা আসো তাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি, তোমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি এবং তোমরা এই প্যারামাউন্ট All the students of O-level are creative in mind. They tried their level best to go through the syllabus and clear the subject. And I keep a high hope that they will do well in the exam. Most of the guardians here present are হে দুর্জয়, দেশ ও জাতির লজ্জা গ্লানি, কলঙ্ক আর অসম্মান তোমাদের তেজে দগ্ধ হবে, জাগবে বুকে নতুন প্রাণ। যে আদর্শ মানুষ আজও জন্মেনিক এ ধরায়, তোমাদেরই হবে সে মানুষ অধ্যাবসায় আর তপস্যায়। হে নবীন,
ইনফ্যাক্ট আমি বলবো শুধু আজকের দিনটা নয়, 2007 সাল পুরোটাই প্যারামাউন্টের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শুরু হয়েছিল প্যারামাউন্ট 1997 সালে 17ই ফেব্রুয়ারি তার আনুষ্ঠানিক পথ চলা শুরু হয়েছিল। ইতিমধ্যে 10 বছর পার হয়ে গেছে। এর জন্মলগ্ন থেকেই আমি এর সঙ্গে জড়িত ছিলাম এর সাফল্যের জন্য। তো এই 10 বছরের যেমন আছে মধুর স্মৃতি, সুখকর স্মৃতি, তেমন কিছু কষ্টকর স্মৃতিও আছে। তবে একটা জিনিস আমার হয় যে প্রায়ই শোনা যায় প্যারামাউন্টের ভালো দেখবো নদীর ওই অন্য পার, আঁকবো ছবি নিজের মতো, রং তুলি হাতে আর কতক্ষণ আমরা স্বপ্নে বাঁচি, স্বপ্ন গড়ি, স্বপ্ন বুকে ধরে দেব পারি বহুদূর, 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 আমরা যোজনা দেখি ওরা কান্না মনে করি আজকে তাই স্বপ্ন বাছাই পূর্ণিমা। মেন ব্যাচ আমি মনে করি। তো এবার তোমাদেরকে আমি বলবো, যারা এবার তোমরা পরীক্ষা দিচ্ছ, তোমরা সবাই আমি জানি নাবিল, অরিন, অনিন্দ, নাজিয়া, তাসনিম, এর সবাই আমি যেটুকু জানি নাবিলের কাছে যেটুকু শুনেছি সবগুলো মোটামুটি ভালো স্টুডেন্ট এরা আছে, এবং তোমাদেরকে কিন্তু স্কুলের মান সম্মান এখন তোমাদের হাতেই। তোমাদেরকে সুন্দর একটা রেজাল্ট করতে হবে এবং আমি আশা রাখি তোমরা এটা পারবে, একটু চেষ্টা করতে হবে। এরপরে প্যারামাউন্ট স্কুলকে নিয়ে দ্বিতীয়বার আর কেউ চিন্তা ভাবনা করবে না যে প্যারামাউন্ট স্কুলে কোনো টিচার নাই বা এটা ভালো পড়াশোনা হয় না। তো আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাচ্ছি না। স্কুল সম্বন্ধে যথেষ্ট ঠিকই আছে। এদের একটা যে কথাটা যেটা যেটা বলেছেন 10 বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে যে আমাদের নেক্সট স্কুলে যে কম্পাউন্ড যেটা বলতে যেটা বোঝায়, যেটা পদ্মা আবাসিকে হতে যাচ্ছে হয়তো সামনে, সেটা হয়ে গেলে এটা টোটাল একটা সিস্টেমের মধ্যে পড়ে যাবে। আর নেক্সট আমি আর একটা কথা বলতে চাচ্ছি, অনেক 15 টাকা 15 টাকা 15 টাকা। না 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 কি বললি? ভুল ভুল ভুল। 15 দাম বেশি হবে। বেশি হবে। 1000 টাকা 1000 টাকা। হ্যাঁ 15টার দাম 1000 টাকা। আচ্ছা ভাই, মফিজ সাহেবের বাসাটা যেন কোনটা ভাই? জানেন ভাই, মুরগির দাম বাইরে গেছে এখন 500 টাকা কেজি। তবে 5টা দিনে 2 টাকা কমে দেবো। দূর মিয়া, কি যে কোন কথার নাই মাথা। কেন ভাই, মুরগির মাথা রাখবে না কেন? মাথা দ্বারা মুরগি বাঁচে নাকি? পাগল নাকি? হট বেটা হট। ভাই ভাই মুরগি নেন না ভাই। জানো ভাই আপনি কেউ মুরগি নেবেন না? স্যার স্যার মুরগি মুরগি দিতে না বড় তো। হ্যালো ভাই। আচ্ছা ভাই, মফিজ সাহেবের বাসাটা ভাই কি এইদিকে ভাই? হ্যাঁ ভাই, বাজারে যাচ্ছি। এই সেই দিন বাজার থেকে 10 লিটার কেরোসিন তেল আনলাম, আর আজকে আমার বউ বলছে কেরোসিন তেল শেষ হয়ে গেছে। বলেন তো দেখি ভাই, এত তাড়াতাড়ি কি কেরোসিন তেল শেষ হয়? আমি আমার বউকে কথা বলতে গেছি, আমার বউ বলছে আমি কি কেরোসিন তেল খাই? বলে ভাই এগুলো কথা শুনলে কার না মাথা গরম হয়। আমি কত কষ্ট করে আমি ধরে এটা ইয়ে করছিলাম। থামেন তো ভাই, থামেন তো ভাই। আপনি ভাই বাজারটা ভাই ঠিক এই ছিল ভাই। চলে যান ভাই।